A small step in the long journey to bring two astronauts home, 9 months after they departed on what was supposed to be an 8-day mission. Main engine cut off. SpaceX Dragon, Alpha. Stage liberation confirmed. Once in orbit, the Dragon capsule transporting the replacement crew separated from its rocket. Great call-outs and incredible views there on your left-hand side. There's that landing burn. Let's watch as Falcon 9 touches down on landing zone 1. The booster returning to Earth with a textbook landing, to the team's relief. This largest seaborne invasion in history marks a turning point in World War II and becomes the beginning of the end of the war in Europe. 1 week later, on the 13th of June, 1944, Nazi Germany responds with the first V-1 flying bomb attack carried out on London. More than 2,500 V-1s will reach London, killing more than 6,000 innocent civilians. The first V-2 rocket, the world's first long-range guided ballistic missile, hits London on the 8th of September, 1944. These terrifying revenge weapons, with which the Nazis would terrorize people in London until March 1945, are produced thanks to slave labor from Mittelbau-Dora concentration camp. Its commandant is Otto Fürchner. Around 1 in 3 of the roughly 60,000 prisoners who were sent to Mittelbau-Dora died. In the camp, one of Fürchner's duties was preventing acts of sabotage during V-weapons production. To ensure that the camp ran smoothly and such activities did not occur, Fürchner relied on German communist prisoners as administrators in positions that were not required to be held by the SS officers. All right. From Mittelbau-Dora to the moon. That's what we're going to be talking about today. So let's bring in GP and Gene T. How's it, guys? How's it going? Ça va, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Such big talk today about Elon Musk, and he saved the people on the rocket ship, right? He took his rocket ship, saved a bunch of people, and now they're and it's crazy. What we found is the discoveries that our guys made at Mittelbau-Dora, changed the world from Mittelbau-Dora to the moon. And so I'd like to kind of ask the question right here. Gene, who are these guys? Maybe you can help us out here. Oui, ce serait bien d'avoir les noms de ces soldats, effectivement. Un peu plus de noms. Ça va prendre un peu de temps, je pense. It's gonna take time. And it's these unnamed soldiers that discovered the concentration camp that was a slave labor camp that invented the V-2 rocket. And this is forgotten history. GP, in your opinion about the forgotten history of Mittelbau-Dora?
Cela fait très longtemps que nous avons cet album et ce n'est que récemment que, en fait, nous nous sommes intéressés à cette histoire. Mais nous sommes à tête que il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est en ce moment que il faut se poser les bonnes questions. Et donc, nous voyons, je pense que nous allons voir des technologies cachées apparaître, comme à l'époque, les technologies étaient cachées par les nazis. Et, euh, et surtout, comment pour avoir des technologies, on est capable d'oublier les morts. C'est-à-dire que Dora, c'est l'exemple de l'oubli. C'est l'exemple de l'oubli. On a oublié ce camp pendant très longtemps, alors que les autres camps étaient montrés, dévoilés. Mais il ne faut pas oublier que l'armée américaine a censuré les photos des V2 pendant 45 ans. C'est ce qui fait l'exception de ce camp. Et c'est le mensonge et le fait de cacher les choses. C'est ça qui fait l'intérêt de ce camp. Et en récupérant les techniciens nazis, on a complètement oublié les victimes qui travaillaient dans les tunnels. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est que le cynisme, en fait, c'est le cynisme de l'Occident. Tu vois? T'es là? Allô, allô? Allô, allô? Allô, à terre? Allô, Houston? Ah, This is oops. Did we lose you? Yes, this is the it's what makes this concept, because no other discovery has been pushed aside. We've heard of Auschwitz and Dachau and the Warsaw Ghetto uprising, and we hear of all of these events about the horrors of Nazi Germany, but we don't ever really hear about Mittelbau-Dora. So, how are we doing? Do we have some audio, or did they freeze? Okay, I can't hear you guys. Maybe you guys need a restart. I think we are having a little bit of a technical difficulty here. And I wonder if they can hear me. Let me put in the chat. Think you need to restart. Yeah, Gene and GP are coming to us from the south of France. So let's see if we can get them online again. So this is the QR code, and screenshot this image and it will take you to the website n'oublions jamais.fr or .org. So and within this memoir, we have never before seen photos
of the America's push from Bastogne, from Normandy into Germany and through the Siegfried line. You can see the defenses. You can see the defenses working to guard. It's kind of like a German Maginot line, and that you see the. Okay, yes, I've got that. This Gene's right. I mean, no sound. Restart, please. It's what happens in live broadcasts. So we'll get them restarted. Yeah, there they go. And what we're finding in our travels is that the American forces in Normandy, north, and then the Germans attacked and threw everything that they had, and was unexpected that they would create such an incredible, forceful response. And this was like in December, and nobody expected in the horrific cold of winter for the Germans to advance, but they did. And this is what we call the Battle of the Bulge. The French don't necessarily refer to it as the Battle of the Bulge, but then we kind of are at an impasse, and we have to break through the Siegfried line. And so what happens is you have the Battle of the Bulge right here, and then was resistance, and then you have Mittelbau-Dora. And right here, the American across some of the most horrific, unexpected, like slave labor camps that you could ever possibly imagine. And so we've got footage of this horrible discovery that has been forgotten through history. And we're making the proposition that, yes, all right, let's see, looks like they are back. Hello, are you there? Hello, hello. All right, we got him back. Fantastic. So, I was saying, GP, Gene, that yes, that like GP just said, is in the fact that it is forgotten. every other story we know, but it is so important of the slave labor camps that made the rocket. Yes, they continue, the legacy continues to this very day with the rescue of the people in space station. What do you have to say, Gene? Space Station. Major Tom.
Major Tom. We think if you want to go to Mars, you have to start from Moon, not from Earth, from Moon. From the moon. We are Yes. talking about Mars, but we have to talk about Moon also. That's true. Right? It makes sense. From Mittelbau-Dora Alors, Non, c'est la to the moon. The Van Allen belt, Liam. You know the Van Allen belt? Right, know the Van Allen the belt? radiation belt. Van Allen, la ceinture de Van Allen, c'est ça. Alors moi je sais pas, je crois qu'on peut pas la franchir. Moi, Eh oui, donc normalement elle est infranchissable, alors que l'on me dise qu'on puisse la franchir et je verrai les choses autrement. Ah bah écoute, moi je sais pas. non, et puis les radiations dans l'espace, enfin les voyages, moi je pense plutôt à la théorie des cordes et aux portes des étoiles. Je pense plutôt que les voyages se feront... Je pense que les fusées, c'est pour nous amuser. Les Tu pétards, comprends les pétards dans le ciel. Voilà. Parce que, tu sais, maintenant... The string theory, wormhole. La technologie des fusées, maintenant, tu as les moteurs hypersoniques, tu vois, tu as des missiles hypersoniques. Donc, si tu veux, cette technologie de Mittelbau, elle était importante en 1945 parce que la bombe atomique, hein, la bombe à c'est pas hydrogène, c'est celle d'avant. La bombe était, les Américains avaient la bombe, donc ces fusées étaient importantes pour les envoyer. Ils préparaient déjà la guerre froide, les Russes, tout ça, tu sais. Donc c'était un moyen. Maintenant, c'est hypersonique, c'est Mach 15. Tu comprends, les fusées de Poutine, tout ça, c'est Mach 15. Donc là, on est Right, les V2, yes. c'est Mach 5, à peu près les V2, c'est Mach 5. Tu vois. Donc on est passé dans autre chose. Donc moi, je peux me tromper. Le Kenzel, comment ça s'appelle? Kenzel, le nom, le V2 Le nom de- rocket de Russia, Kenzel, I think, Kenzel. Ah, Anyway, peut-être, oui, je sais pas. continue. Ouais. Et donc je pense que bah, là, on nous amuse, hein. C'est de l'entertainment, là, tu vois, on nous amuse. Je pense que les choses réelles sont derrière ça. Tu sais, quand ces gens nous montrent quelque chose, c'est déjà dépassé. C'est déjà du passé. Tu comprends? Je pense que... voilà, donc on amuse les gens. Ils regardent en l'air, ils voient des fusées. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est en 1945, ça a été une immense découverte pour les scientifiques quand ils ont trouvé ça, quand les ingénieurs, bien sûr. Et c'était le moyen d'envoyer très loin et très vite une bombe. Donc, c'était très intéressant. Tu comprends? You can send very fast Yes. a bomb on the rocket. In 1945, it was very important. So, at this time we are living, what is the most important? Rocket engine or Stargate? Who knows? C'est la question difficile. Ouais. Who Du knows? cinéma, we are living. Yes, and this is the let's see if I can get it here. This is the Kenzel hypersonic missile of Russia. Ah oui, This oui, thing le missile russe, oui, can't comme ça, oui, d'accord. it can't be Oui, shot oui. down. It's how fast, GP? How fast? Let's say Mach 15, Mach 15. Mach. 50, Oui. 15,000, Mach 10. 15. Mach 10. Mach 15. Mach 10. Ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Énorme. Oui, c'est incroyable. Yeah. Mais en 1945, les soldats qui ont découvert ces fusées, ça a été une révélation, tu comprends? Parce qu'il y avait aussi le Messerschmitt, à réaction.
Tu sais, il y avait les Anglais avaient travaillé dessus déjà, mais les Allemands étaient beaucoup plus avancés. Mais ils avaient également le Messerschmitt biréacteur, quoi. C'est les soldats qui ont découvert ça, énorme, 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 énorme. Et les soldats que nous avons sur les photos sont peut-être, pour certains, ont découvert également. Nous n'avons pas les photos des V2. Nous avons les photos non censurées, parce que toutes les autres photos ont été censurées. Peut-être que le photographe qui a pris les photos que nous avons, peut-être, il avait également pris des photos des V2. Mais toutes ces photos ont été censurées. Censurées pendant 45 ans. Personne n'a voulu que l'on sache que voilà, ça venait de là. Il n'y avait que les déportés, que les survivants de Dora qui savaient ça. Tu comprends, en France. D'ailleurs, un livre a été édité en France sur les 9000 déportés français de Dora. Il y avait 9000 inmates, French inmates in Dora. Workers in Dora. Yes, none of the photos in this memoir is uncensored. N'oublions jamais.org.fr. Screenshot this image, put a screenshot there, and use your mobile device and capture that QR code, and it'll bring you right to this side. What's that, Gene? Quoi? Ça va? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, ça va, ça va. Bien, j'écoute. Qu'est-ce que tu dis? Liam. Oh, okay. I'm listening. Yes. On dit, Liam, écoute-moi, on dit que nous pensons qu'il faut finir le travail, que l'idéologie nazie n'est pas morte en 45, l'idéologie n'est pas morte en 45, et que regarder ces photos, réfléchir à cette période, c'est aussi comprendre beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui. C'est ça le lien, en fait. Tu comprends? Il y a un lien. These photos, en fait, there is the past. These photos, yes, they are a link. They help us reflect onto that time. They keep us connected to our history. This is we beat the Russians. We beat the Russians because the Russians could have got the rocket technology first. C'est vrai ou pas? Oui. Alors les Russes ont, si tu veux, Dora était en secteur russe parce que le partage avait été fait, d'accord? Donc les Américains se sont dépêchés d'arriver à Dora, à Mittelbau, avant les Russes, et ils ont laissé quelques objets. Les Russes ont récupéré ce que les Américains n'avaient pas pris. Et les Russes n'ont réussi à faire la bombe atomique qu'en 1953. Tu comprends? Parce que déjà, à ce moment-là, tout le monde préparait l'après-guerre. On était déjà dans l'après. Les nazis étaient finis. Les Russes et les Américains pensaient à ce qui allait se passer après, au partage du monde. Le nouvel ordre mondial qui a été créé en 1945 va être détruit. Et aujourd'hui, c'est un nouvel ordre mondial qui va apparaître. Voilà, il y a des périodes comme ça où la technologie permet aussi ça. La technologie permet la domination. Tu comprends? Yes, very important point. Very important. Très important. Oui. Yes. GP is making the argument that this discovery changed the balance of power for the next 100 years. That rocket technology, because what GP said is 1943, the 1953, the Russians got the bomb, and between 1945 and 1953, that's almost 10 years, America had the rocket technology that nobody else had.
C'est correctement? Oui, c'est ça. Et donc la domination, donc aujourd'hui la domination va se faire avec d'autres armes. Mais c'est comme dans la chanson, c'est history repeating. Tu sais, l'histoire se répète. Yes. La Russie, on attaque la Russie, on veut détruire la Russie. Tu vois, tout ça, c'est pour comprendre ton avenir, il faut connaître ton passé. Tu vois, you have to know your past if you want to understand your future. Right. I think Churchill said, the farther back you can look, the farther you can go and understand, the farther ahead you can predict, and you can understand where we're going in the future. Jean, qu'est-ce que tu penses? Oh. Quelque chose? Non, pas vraiment, je pense pas grand-chose. Tu sais, l'être humain, il est... human being is greedy. Human being is greedy. But, yeah. And human being never act like a good person. He's always says the best. He never recognizes his fault. He never pay for this crime. He lie all the time. So I have no trust in human being. Sorry. Don't trust the human being? No. So I think everything is fake. Well, you know, Jean... They are mupating us like cattle. Like cattle? Livestock? Like cattle. Yeah. And sometimes it's time to harvest. So what do they harvest exactly? Who? Where? When? You know? Always, Liam, always ask the good question. Why this picture of the V2 has been censored during 45 years? Pourquoi ces photos? La bonne question est, pourquoi les photos ont été censurées pendant 45 ans? Pas 5 ans, pas 10 ans, 45 ans. Tu comprends? C'est ça la bonne question. Yes, exactly. It's a very good question. À partir de 1969, on nous dit on va sur la Lune. Donc pourquoi cacher ces photos dans les années 70, une fois que Werner von Braun posait? Pourquoi? Peut-être pour protéger, peut-être il y a autre chose derrière, protéger peut-être tous les gens qui ont participé au projet, qui étaient des anciens nazis, d'accord? Et attendre qu'ils soient très vieux, et en fait pour ne pas révéler que des nazis, des membres du parti nazi, ingénieurs, qui étaient en fonction, ont été à l'ONU, à l'Europe. Voilà, ont été récupérés par l'Occident, ont été récupérés, exfiltrés, protégés. Argentine, Colombie, États-Unis, Angleterre, France. Voilà, l'idéologie est restée en fait, parce que ces scientifiques avaient quand même une idéologie derrière. Donc il y avait le scientifique, oui, mais il y avait aussi l'idéologie qui allait avec. Mais c'est l'idéologie du capitalisme. Hein. Ouais, c'est ça. C'est l'idéologie du capitalisme, greedy capitalism that we are living now. We produce nothing, we are all in debt. C'est complètement fou. Yeah, and it's a good point. Like, why just until recently we began to know about Operation Paperclip. It's very recent. People are talking about it now. Before it was like conspiracy theory. No, it's a real thing. No, and how come the V2 rocket? Why is pictures like GP said? Do you remember Yes. the old time when there were no internet? Do you remember the old time when there were no phone, cellular phone, no internet? Do you remember? It's not that far. I remember. It's not that far. Not that far. It's not that far. And since that time, news spread all over the world. So now they can control nothing.
too much people. They can't control nothing. Too much voice everywhere. So they can stop nothing. Too much voice. The change. Too much the world voice. has changed. Maybe the world has changed. They can stop nothing now. Too much people talking about. Too many people. Too many people say. I think we made this transition by the internet around 20 years ago, but we didn't really realize the shock that it's producing in the society. But them, they knew. The people who drive the world, who rule the world, knew the shock. But us, we didn't know really. It's happened little by little. We just, on a pris connaissance en fait. We just take, on a pris connaissance des choses. Yes. Ça s'est libéré. We didn't recognize our true power, I guess, you know? I mean, so we have all today such fear COVID, measles, COVID. The people who was using tools to get some sex use internet to get some sex, and people who use tool to learn and who was passionate about the extraterrestrial, that now they use internet for their patient, you know? Yes, the guys true who enough. are passionate about music, you understand? And so there's a lot of jazz. Yes. Masturbating from the internet, but there's also a lot of passionate people. Sure, absolutely, sure. Yeah. Who were searching for the truth. Sure. Right. Amplification. Amplification of the good, amplification of the bad. Mais on n'a pas réalisé à quel point ça changeait with internet, you push the button and you understand that in 1938, if you are Jewish or communist, you were contagious. You was contagious. So no like theater, a virus. No right. no movie, no theater, right. No. Voilà, and the COVID, you are contagious. Okay, so no theater, no. Mais oui, mais c'est simple. En fait, c'est très simple. C'est très très simple à comprendre. Mais conspiracy théorie. Tu vois, c'est la contagiosité. On détermine des catégories, sauf que dans l'Allemagne, c'était les juifs et les communistes, et là, avec le Covid, c'était tout le monde, les non-vaccinés. Oui, c'est les gens qui réfléchissent surtout. Voilà, c'est ça. Les gens qui remettent en question le dogme. C'était plus large, si tu veux, encore plus large. Un test de 1000 grammes. C'était un test de 1000 grammes, Liam. It was a 1000 gram test, Covid. C'était un test d'obéissance. Encore? Oui. Un test d'obéissance planétaire observé par l'intelligence artificielle to getting some data to deal with the cattle. Pour bien driver le bétail. To see, okay. C'est un test d'obéissance To see. watched out by IA to get in control of the people. To know how it's react. I mean, data. So it was a data mining exercise. They wanted to see how many people were. But also they're searching something. That's why they're searching for DNA in the nose of everyone. They're searching something. They're searching something. Some DNA. I don't know what exactly, but they're searching something. Yeah, it was such a bizarre, and everybody wants to pretend it didn't happen. Just like this supposedly for many years didn't happen. This didn't happen. COVID didn't happen, right?
The elephant in the room. Very, very true. And biological laboratory in Ukraine. The elephant. Remember, in the first day, in the beginning of the war, the Russian took all the biological laboratory. You remember this? The target all the laboratory. Biological. Yes. First. Yes. First. Yes. Biolabs in Ukraine. What the hell is that all about, man? Biolabs in Ukraine. Come on. Jeez. Les Khazars. Incredible. Les vampires. But, And what about, parce que Paperclip, c'était, il n'y avait pas que Dora dans Paperclip, il y avait aussi les médecins nazis. Il y avait Paperclip, c'est le nom de l'opération principale, mais il y avait plusieurs opérations. Tu comprends? There's many operations. Yes. Inside Paperclip. You know, Paperclip is Sure. rocket, but Sure. les médecins, les expériences medical research. Right. Right. Setup. Naissance, the pharmaceutical industry. Sure. And CIA with Nazi, MK2, etc. C'est les nazis, tout ça, c'est les nazis, we have to cut all the snake heads in the same time. At the same time. Yes. Sinon, c'est pas cuit. Ah oui, And vrai, that's why this website is so important, right? To remember. We came in the camp, the first soldier. We discovered the horror. Right. Of the It shows the first discovery of the horrors, and we're not showing you the photos here, but there are some truly horrific photos that no one has ever seen of the Mittelbau-Dora, Nordhausen, Bushwald. These terms, these words aren't commonly talked about within World War II, but we're talking about them because we feel it's important to have these heroes respected for what they brought. Correct. Correct. And correct. So and this album is the property of our family since 80 years. Very important. Nous avons conservé cet album pendant 80 ans, intact. 80 ans. Ouais, c'est ça l'important. Oui. Cet album n'a jamais été jeté. Nous avons toujours pris conscience de l'importance du témoignage photographique. Tu comprends? C'est important. Et je le redis, ce qui fait la valeur de cet album, ce sont les différentes photos. Des destructions de maisons, des portraits de soldats souriants, des cadavres. Regarde ce qu'il y a dans cet album. Tu vois des soldats qui sourient. Et après, tu vois des photos de cadavres. Yes, puis après, yes. GP is saying they have all dimensions, all beaucoup de dimensions of this life. Tout à fait. C'est la guerre dans toute sa... 114 photos. Ouais, 114 photos. And peut-être une exposition. So yes, so I will be contacting the museum in Chicago, and there's a museum in Paris. So I'm going to be contacting both. The one in Chicago is having a renovation and a new space. So I'm going to offer that maybe we could have a small display. Could be a video, could be photos or whatever. Just bringing attention to this subject. And then GP, you have some bonne nouvelle.
peut-être, je vais voir un député bientôt pour essayer de faire une exposition à Albi, dans le Tarn. Je vais essayer de faire comprendre que l'amitié franco-américaine, c'est important en ce moment. L'amitié entre les peuples. Je parle de l'amitié entre les peuples. Tu comprends? C'est très important. Yes. Ça y est, sort de ce corps. Yes. Donc, si tu veux, un homme politique, c'est quelqu'un, ça tourne des fois. You know, c'est un coup c'est à droite, un coup c'est à... Donc, je vais essayer de faire comprendre que c'est dans l'intérêt de ce député d'organiser une exposition, que nous organisons une exposition ensemble, pour inviter des représentants américains, des représentants de la communauté juive, de tout le monde, les résistants. C'est dans l'intérêt en ce moment de montrer les horreurs de la guerre, parce qu'en France, on est dirigé par un fou qui veut faire la guerre. Grave. Alors, je pense que c'est très important en ce moment, avec ces photos, de faire comprendre que la guerre, ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça la guerre. C'est ça, pas là. NBC, c'est pas France Info, c'est pas... Non, la guerre, c'est ça. Voilà. C'est ça, et puis c'est encore pire maintenant, Parce qu'il que... y a du trafic d'organes maintenant. Oui, puis en Il y a plus... du trafic d'organes, Liam. Ouais. Et donc la guerre, là, maintenant, c'est dégueulasse, parce qu'on tue les hommes pour leur piquer leur foie, leurs reins, kidney, you know, Non, liver. Yes. Disgusting. C'est Yeah. dégueulasse. Kill for the kidneys. Yeah. Yeah. Non, et puis en plus, Yes. Liam... Il n'y avait pas cette dimension il y a 50 ans. Oui, c'est pas faux. Il n'y avait pas cette dimension il y a 50 ans, il y a 60 ans. Oui, mais il n'y a pas de mise en scène, Là, on par est exemple. encore plus voilà. dans le bal des vampires, là, tu vois. Le bal des vampires, Liam, you know. Le bal des vampires. Hein. Vampire. Belle de vampire. C'est Polanski famous. Oh yes. Val the Impaler. Yes. Dracula. Dracula. C'est ça, Dracula. Yes. Mais Yeah. c'est ça. Dracula. Pennsylvanie, c'est là-bas, Casarlinde, Roumanie, c'est ça. C'est les vampires. Ouais. Actuellement, ils se roulent dans le sang. Ils sont Took me a minute. Ils se roulent dans le sang. Je te Ouais, promets. c'est grave. Ils sont heureux. Ils sont mettre de partout. Oui. Ah, ça me dégoûte. Non, mais je suis d'accord. Donc, si tu veux, là, les photos, c'est pas Boutcha, c'est pas des mises en scène. Tu sais, en Ukraine, il y a eu des mises en scène. On sait comment c'est, tout est fake maintenant. Enfin, beaucoup de choses sont fake, tu vois. Mais là, c'est pas du fake. On le dit à chaque fois. Ces photos, voilà, c'est la réalité. Ce n'est pas une mise en scène pour faire de la propagande. C'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Yeah. There's no Des fake gens qui here. font, This is des- 100% vrai. IA, no AI. Yeah. Non, oui. Yep. All right. Awesome. So these podcasts keep getting shorter and shorter. So make sure you check us out at N'oublions Jamais. Any last words, Gene, GP? Dernier mot? Un dernier mot. Alléluia. J'espère que la paix Alléluia. va trouver un chemin. Je souhaite la paix pour tout le monde. Parce qu'il y a tellement de démons qui veulent la guerre. Do you understand? So much demons Yes. want war. Wish I want peace. So many I pray for peace. demons. I Yes. wish peace. Pray for I peace. wish peace to everyone. That's a good way. Voilà. That's a good way Oui. to. We're starting the second quarter of the year. It's a good way to move into spring. To wish everybody peace and Peace. And love. and to peace and love and a beautiful garden and a jardin, Magnifique. beau jardin. Planter des arbres. You wait. All right. Planter des arbres avec des fruits partout. Thanks everybody for watching. We'll catch you next Sunday. D'accord, merci Liam. Merci Bye bye, Liam. man. Bye, Okay. Au revoir. Bye bye. Au revoir.